Today we're here as the washing machine project in Jinja, which is about 3 hours outside of Kampala. We're here with two women's groups that are savings groups, so they come together to save up money to buy things that they want. And we're hoping that actually by providing them washing machines we can alleviate some of the burden of hand washing clothes and also attract more women into their saving groups, helping them save more money. Ekyuma ekyo kibaleese nsuubira nti nga ife abakyala guruupu kisobola okutuyambaku okukigozesa nti buli omu bw'anaaba nga aba alina engoye ng'ayenda okwoza asobola okubedda engoye de yayida yaayokezaawo. Ewe mbadde mpanga kinene ekyuma nzize okubeera nti mbadde simanyi kukipanga naye nzize ate nenjagala okubeera makanika kale sinsanyusizza. We're here to fulfill a promise that was made then to give a washing machine, and we're really happy and excited to be able to do that. Singa ekyuma kino kiba nga kifunyemu obuzibu tusobola okukitereeza. Kino ekyuma we kiba nga kiriwo kale ebiseera byembadde nkozesa nga njoza nsobola okusomawo ebitabo nenkolako emirimu emirala kale nsomye bulungi mbeere dokita. Njagala kubeera looya. Twoza emirundi ebiri ate tukozesa ngalo. Njoza luvannyuma lwa nnaku nga 2 kati nga bwe nnina ekyuma buli ezinaddugalanga. Myself and Laura, our senior design engineer, were here last year when we were testing out our Divya washing machines, and today we're here distributing them. That means that the lady behind me will be receiving a washing machine that hopefully will last up to 5 years, will make a massive impact in her life, reducing that burden of hand washing clothes, the pain that she goes through in her back, her shoulders and in between her fingers. Today hopefully we'll give her that opportunity to go and start making more money, bringing in some livelihood, helping out her children so her children spend more time in education, less time washing clothes. And it's our hope that actually we'll be able to monitor and capture that improvement in her life and then be able to report back to you. Omanyi ekintu ekikusukkako ekyandibadde amasanyu wulira ng'okaaba bukaaba. Obulamu bwange bugenda kukyuka, ngenda kuba musanyufu muli buli kyenkola nja kuba nkisanyukiramu kuba luli mbadde nakuwala nga njoza saagala naye nga sirina kyakkola. Oyinza n'okwoza ng'oyimba kayimbako nga wenyoleramu bw'oti ng'oyimbamu akayimbako akasinga okunyumira. Era twenda tube kyakubonerako eri banaife abasigaireyo. Washing machine project eno tujagadde nnyo bambira tweyanzize nnyo tweyanze olwo mukisa gwetuwadde surprise eyo ey'amaanyi kyetubadde tetusuubira netukolera ekintu ekirungi ennyo. Tuli basanyufu nnyo tusiimye. Every person that we've spoken to talks about the back pain, the hand pain from putting their hands in the chemicals, and just the time and water it takes, and it is really making an impact. Thank you for the opportunity and to donate for us these machines. Wow. To enjoy. Wow.